Good morning, Andy. So, as per our syllabus, in our previous classes, we discussed about the analysis of the leaf springs. So, leaf springs lo bending forces or bending stresses గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్లో ఎంత అలాగే ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్లో ఎంత వాటితో పాటు డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ది లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ది నెక్స్ట్ టాపిక్ యాజ్ పర్ అవర్ సిలబస్ ఈజ్ నిప్పింగ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్స్. ఏంటి సార్ ఈ నిప్పింగ్, దీనివల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది లీవ్ స్ప్రింగ్స్ we observed that the full length leaves are experiencing more stresses, more magnitude of the stresses compared to the graduated length leaves. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయో అక్కడ ఫెయిల్యూర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి. ఓకే, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ప్రోన్ టు హ్యావింగ్ హార్ట్ అటాక్. అలాగే ఇది కూడా. Okay, so these are the magnitudes of those stresses developed inside the leaves. So observe cheyandi, sigma bf is the full length leaf stress. This is greater than sigma b of g. ఇదంతా ఒక్కటే, అక్కడ 12 18 డిఫరెన్స్. సో 18 ఎక్కువ కాబట్టి అది ఎక్కువ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 50% మోర్. ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్లో గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్ కన్నా 50% మోర్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. అందుకని ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సులు దానికి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో పైన ఉండేదే ఫెయిల్ అయిపోతే ఇంక కింద ఉన్నవన్నీ ఆటోమేటిక్గా టప 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 విరిగిపోతాయి. సో అలా జరగకూడదు. సో టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ యువర్ లీవ్ స్ప్రింగ్స్, వీ వాంటెడ్ టు ఈక్వలైజ్ దీస్ స్ట్రెస్సెస్. సో అవి ఎలా ఈక్వల్ చేయాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇండ్యూస్ సమ్ ప్రీ స్ట్రెస్ ఆన్ దెమ్. సో ప్రీ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ప్రీ స్ట్రెసెస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఎ ట్రైనింగ్ టు ది సోల్జర్. సో సోల్జర్ని బార్డర్కి పంపించే ముందు మనం ఏం చేస్తాం, ట్రైన్ చేస్తాం. సో డ్యూ టు దిస్ రిగోరియస్ ట్రైనింగ్ he will be able to sustain harsh environments, as well as he can able to also offend as well as defend when enemy is going to attack, right? సో అలాగే ఇక్కడ ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ని మనం ప్రీ స్ట్రెస్సెస్ ద్వారా ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కువగా ఒకవేళ లోడ్ పడినా కూడా దాని రెసిస్టెంట్ పవర్ తగ్గకుండా ఉండడానికి. ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నాం అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఈక్వలైజ్ ది స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్. ఈక్వల్ చేయాలి. ఈక్వల్ చేయకపోతే ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. సో అందుకని ఆ ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ని ప్రీ స్ట్రెస్సెస్ ద్వారా ఇండ్యూస్ చేసి ట్రైన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇట్. ఓకే, సో ఈ ఎలా చేయగలం ప్రీ స్ట్రెస్సెస్? హౌ కెన్ వి ఇండ్యూస్ దోస్ ప్రీ స్ట్రెస్సెస్? దట్ ఈస్ బై బెండింగ్ ది లీవ్స్ టు ఏ different radius of curvature. That is the process of inducing pre-stresses to it. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఒక చిన్న గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది అలా బెండ్ చేయడం వల్ల. సో వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బెండ్ ఇట్, ఎ స్మాల్ గ్యాప్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ ది ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్. ఆ గ్యాప్నే మనం నిప్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అచీవింగ్ pre-stresses by difference in the radius of curvature is called as nipping. Definition of nipping: pre-stressesని డెవలప్ చేయడానికి మనం చిన్న రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని ఇస్తున్నాం చూసారా, ఆ ప్రాసెస్నే మనం నిప్పింగ్ అని అంటాం. అలాగే ఆ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి వచ్చిన ఆ గ్యాప్నే మనం నిప్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ నిప్పింగ్ రిప్రజెంట్స్. సో దీని మీద అనాలిసిస్ చేద్దాం ఇప్పుడు.
అంటే నిప్ ఎంత వచ్చింది, నిప్పింగ్ వల్ల మన స్ట్రెస్సెస్ ఈక్వలైజ్ అయ్యాయి కదా, ఆ ఈక్వలైజ్ అయిన తర్వాత వచ్చే స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ అనాలిసిస్లోని. వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది నిప్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు ది ఇండ్యూస్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇన్ యువర్ లీవ్ స్ప్రింగ్ డ్యూ టు దీస్ ప్రీ స్ట్రెస్సెస్. సో ఈ నిప్పింగ్ వల్ల ఏంటయింది, రెండు స్ట్రెస్లు ఈక్వల్ అయిపోవాలి. అంటే స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీఫ్ షుడ్ బికమ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఫుల్ లెంత్ లీఫ్ కదా. సో మనకి తెలిసిన ఫార్ములాలు ఇవి. సిగ్మా బి ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అండ్ సిగ్మా బి ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. సో ఒకవేళ మనం ఈ నిప్పింగ్ ప్రాసెస్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తే ఆ రెండు వాల్యూలు ఈక్వల్ అయిపోవాలి, అంటే దే ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. సో దానివల్ల ఏంటి ఇక్కడ పీజీ బై ఎన్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎన్ఎఫ్. ఇది అలాగే టోటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ కదా. సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీజీ ప్లస్ పిఎఫ్. అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఈజ్ ది సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది graduated number of leaves plus full length number of leaves. So we have these two equations now. I wanted to find the magnitude of PG and PF. So ఎలా వచ్చాయి అవి, PG is that and PF is this. ఇవిగా ఇవి ఎలా వచ్చాయి. ఓకే, సో నాకు ఇంకా ఏం తెలుసు, ఐ ఆల్సో నో ది వాల్యూ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ ది ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్. అది తెలుసు కదా. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ డిఫ్లెక్షన్స్ని డెరైవ్ చేసాం. దీస్ ఆర్ ది magnitudes of deflections for the graduated leaves and full length leaves. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు తెలిసాయి. ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇది నాకు ముందే తెలుసు. సో ఐ హోప్ ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూస్ హియర్ అండ్ దిస్ వాల్యూ హియర్. నిప్పింగ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లీవ్స్, అంటే ఎంత గ్యాప్ ఉన్నది అని. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జీ మైనస్ డెల్టా ఎఫ్, అంటే అది. So I will substitute the value of PG and PF so that the value of the nip obtained is this. Nipping కాదమ్మా ఇది nip. C is called as nip. ఓకే, ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసేసామా అనాలిసిస్లోని. I had calculated the magnitude of nip created due to the pre-stresses. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈ ప్రీ-స్ట్రెసెస్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే రెండు స్ట్రెస్ని ఈక్వల్ చేసేయడానికి, గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్లో ఉండే స్ట్రెస్ని ఫుల్ లెంత్ లీఫ్లో ఉండే స్ట్రెస్ని ఈక్వల్ చేసేయడానికి. అలా చేయడానికి ప్రీ స్ట్రెస్లు అప్లై చేయడం వల్ల వచ్చిన నిప్పిది. సో ఇప్పుడు అవి ఈక్వల్ చేసేసాక అవి ఒక మధ్యలో వాల్యూ వస్తాయి, ఆ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రీలోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఈ నిప్పుని మనం ఏం చేయాలి అంటే క్లోజ్ చేసేయాలి. నిప్పు ఉన్నది అంటే ఏమవుతుంది, డిఫ్లెక్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ దిస్ గ్యాప్ ఈవెన్ దో నిప్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు ది ప్రీ స్ట్రెసెస్. ఐ వాంటెడ్ టు క్లోజ్ దిస్ గ్యాప్. ప్రీ స్ట్రెసెస్ ఎలా డెవలప్ చేసాం, మీ లీవ్ స్ప్రింగ్ని ఒక రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్కి బెండ్ చేయడం వల్ల ప్రీ స్ట్రెస్ డెవలప్ అయింది. నేనేం చేస్తాను, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అలా ఉంచి ఆ నిప్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ నిప్, ఇది మన నిప్పు. నాకు ఈ గ్యాప్ ఉండకూడదు, ఈ గ్యాప్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ గ్యాప్ దగ్గర మనకి బ్రేకేజ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువైపోతాయి. ఈ జోన్ అంతా బ్రేకేజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దానికి సపోర్ట్ లేదు. సపోర్ట్ లేకపోతే బ్రేక్ అయిపోతాయి. సో ఇవి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు అప్లై సమ్ ప్రీలోడ్ ఆన్ దిస్ పిఐ. పిఐ ఈజ్ ది magnitude of preload which is applied on your
full length leaves to close this gap created during nipping. సో ఈ ప్రీలోడ్ వల్ల గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీవ్స్లో డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది, ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్లో డిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రెండు కలిపి ఎంత ఉండాలి అంటే ఈ నిప్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అంతకి ఈక్వల్ అయిపోవాలి. ఇదిగో ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉందో అంతకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. గ్యాపే నిప్. ఓకే, ఇది కిందకు వస్తుంది, ఇది పైకి వస్తుంది. ఆ రెండు డిఫ్లెక్షన్స్ కలిపి దీనికి ఈక్వల్ అయితే మనం అప్లై చేసిన ప్రీలోడ్ సరిపోయినట్టే. ప్రీలోడ్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఈ గ్యాప్ని క్లోజ్ చేయడానికి. సార్ బాగానే ఉంది సార్, ఈ గ్యాప్ ఎందుకు సార్ క్లోజ్ చేయాలంటే గ్యాప్ క్లోజ్ చేయకపోతే ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్కి సపోర్ట్ ఉండదు, విరిగిపోతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ విల్ అరేంజ్ మై. సో ఇక్కడ చూడండి, we know the value of C which we had obtained right now. This is it. డెల్టా జీకి ఫార్ములా ఇది, డెల్టా ఎఫ్కి ఫార్ములా ఇది. ఓకే, but this delta G and delta F are the deflections created in the graduated leaf and full length leaf due to the application of the preload. Preload వల్ల వచ్చిన డిఫ్లెక్షన్స్ ఇవి. సో నేనేమనుకుంటాను అంటే ఐ విల్ అజ్యూమ్ దట్ PG ఈజ్ ఈక్వల్ టు PF ఈజ్ ఈక్వల్ టు PI/2. రెండు ఈక్వల్గా షేర్ చేసేసుకుంటున్నాయి అని అనుకుంటాను అంతే. సో ఫర్ మై ఈజీనెస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, the total preload is being shared equally by full length and graduated leaves. Okay, so I will substitute this here so that I can find the magnitude of the preload. ఎంత ప్రీలోడ్ అప్లై చేస్తే నేను ఈ నిప్ అనే గ్యాప్ని క్లోజ్ చేసేయగలను అనేది నాకు తెలుస్తుంది. ఓకే, రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను and this is the magnitude which I had obtained. PI represents the magnitude of preload applied in order to close the gap created during nipping. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్సెస్ ఎంత? ప్రీ స్ట్రెస్సెస్ అప్లై అయ్యాయి, దాంతోపాటుగానే ప్రీలోడ్ అప్లై అయ్యింది. సో మొత్తం స్ట్రెస్ ఎంత? రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఎంత? నిప్పింగ్ అప్లై అవ్వకముందు మన స్ట్రెస్సెస్ వాల్యూలు ఇవి. నిప్పింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నిప్ని క్లోజ్ చేయడానికి ప్రీ స్ట్రెస్లు అప్లై చేశాక వచ్చే బెండింగ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇది. చూడండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ మెయిన్లీ అబౌట్ ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్. గ్రాడ్యుయేటెడ్ లీఫ్ గురించి మనం పెద్దగా కేర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఫుల్ లెంత్ లీఫ్కే ఫెయిల్యూర్ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకు అంటే ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు మోర్ లోడింగ్ కండిషన్ అండ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ మోర్, అందుకని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది magnitudes ఆఫ్ ది బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ బిఫోర్ నిప్పింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ నిప్పింగ్. వాటి డిఫరెన్స్ మనకి కావాలి. దాట్ విల్ బి యువర్ రిజల్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది డిఫరెన్స్. సో నాకు ఇందులోని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డినోమినేటర్స్ రెండు సేమే, న్యూమరేటర్స్లో కూడా ఎల్ సేమ్. I know the magnitude of PF. I also know the magnitude of PI. ఇప్పుడే మనం PI వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. We already calculated the magnitude of PF in our previous section while we are doing analysis of the leaf spring. సో అక్కడ వచ్చిన వాల్యూలు ఇవి. PF is equal to 3 times of NF into capital P, total load P, by 3 into NF plus 2 into NG. అలాగే just few minutes back I had calculated the magnitude of PI, pre-stresses or preload. PI అంటే preload, PF అంటే load shared by your full length leaves. So I will substitute these two values and find the resultant stress. Substituting the values of PF and PI in this equation, the resultant stresses developed in the full length leaves is 6 into P into L divided by N into B into T square.
ఇది మనకు వచ్చిన రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్. సో ఇవి డెవలప్ అవుతాయి నాన్న ఫుల్ లెంత్ లీవ్స్లోని, అలాగే మన గ్రాడ్యుయేటెడ్ లెంత్ లీవ్స్లోని. నిప్పింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీలోడ్ అప్లై చేసి ఆ గ్యాప్ని క్లోజ్ చేసేసాక, నిప్ అనే గ్యాప్ని క్లోజ్ చేసేసాక మన లీవ్స్లో జనరేట్ అయ్యే లోడ్ ఇంత. ఇది సో నిప్పింగ్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఏం చేసాం, రెండు స్ట్రెస్సెస్ని ఈక్వల్ చేయగలిగాం. అది ఈక్వల్ చేస్తున్నప్పుడు క్రియేట్ అయిన నిప్ అనే గ్యాప్ని కూడా మనం క్లోజ్ చేయడానికి ప్రీలోడ్ని అప్లై చేసాం. ఓకే, this is how we are supposed to find the magnitudes of the stresses. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మాత్రమే. ఈ ఈక్వేషన్కి డెరివేషన్ అలా చేసాం. అది సిగ్మా ఎఫ్. అర్థమైందండి. దీంతో పాటుగా డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ ఇంతకుముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసి, అలాగే నిప్పు సి, దిస్ ఈక్వేషన్, ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్లీ ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ మీకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. సి అండ్ ది sigma f is equal to sigma g is equal to 6 into p into l by n b t square. So capital P represents the load applied, L represents the half length of your spring, B is the width and T is the thickness, N is the total number of leaves, graduated as well as full length. అది అర్థమైందమ్మా. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ we learnt about the nipping concept, found two equations. One is the nip of the leaf spring, అంటే gap between the full length leaves and graduated leaf when pre-stresses are being applied. అలాగే ఈక్వల్ చేసేసిన తర్వాత, నిప్పింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈక్వల్ అయిపోతాయి స్ట్రెస్సెస్ ఈక్వల్ అయిన తర్వాత వాటి తాలూకు మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అర్థమైందమ్మా? రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి.